Anh ăn đã, ngon rồi. Ăn đi. Có đi ăn đâu, đi ra kiếm có thức ăn chưa? Đi ra kiếm đi. Nào, đi ra kiếm nhé, đi ăn đi. Ăn đâu là? Ngủ có quen không? Ở đây có quen không? Có vẻ như là chuồng dê này hơi hẹp, mà loài dê này là phải dê thích chạy nhanh. Có lẽ mình phải làm thêm một chút chuồng nữa để cho bọn chúng thoải mái. Tôi sẽ làm một không gian nữa cho dê ở vị trí này. Mình cũng muốn làm chuồng dê, nhưng nhà thì lại hết thức ăn mất rồi. Giờ mình sẽ đi tìm thức ăn, rồi mình sẽ làm chuồng dê sau.
Bây giờ mình sẽ để ốc ở đây, để cho ốc nhỏ đường. Mình thử đi làm từng dây trước.
vậy là mình đã hoàn thiện xong chiếc thùng dê mới. Ngày mai đàn dê của mình sẽ có chỗ vui chơi.